So next I will invite to give a talk Venerable Kamaida Masani, without support of whom I don't think this place would come into existence. And you know, I have been twice to Oxford Buddhist Vihara in Oxford, the monastery that Sayadaw established. And he lived and taught there over 2 decades. And I also spent 2 years in Shan State Buddhist University, where Sayadaw is now. And in both places, I felt like at home. And both have wonderful atmosphere, and the people that were there, they're gentle and learned. And there's a good reason for that. A few weeks ago, somebody told me that if you want to know if the teacher is good, look at his students. So looking at the people around Sayadaw, and from my own experience, I can really say that he's really a good teacher, encouraging, supporting, a soft heart and a deep wisdom. He kindly agreed to be a spiritual advisor for this new center in Lithuania, and I respectfully invite him to share Dhamma with us on this special occasion. Please, Sayadaw. You will be translating, okay? No, I think not me, but a friend of mine next to me. Dear Sayadaw, if you would be so kind to speak with frequent pauses, because that's the first time I'm trying to translate, and I might be... Sure, thank you. Thank you so much. I'm going to start by reciting Namo Tassa 3 times to pay homage to the Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. When I put down my microphone, you can translate. Okay, so we have this understanding. First, I would like to thank Sister Sally Piedasi for the kind introduction. And I would like to congratulate her and everybody at the Aloka Buddhist Center in Klaipėda, Lithuania, for this successful opening. Translation, please. Sorry, I just translated. It was microphone was off, so You can repeat for people on Zoom. Oh, so Sayadaw dėkoja už visiems susirinkusiems ir taip pat seseriai Pia Dasi už tai, kad jinai padėjo sukurti šį centrą ir linki šiam centrui viso ko geriausio ir kad jisai neštų daug vaisių ateityje. Today, to mark the start of the beautiful start of the Aloka Buddhist Center in Lithuania, I would like to reflect very briefly on Buddham Saranam Gacchami and Dhammam Saranam Gacchami, these two. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, which you have recited, you have heard earlier. Dėl to, kad mes pradedam šitą centrą, jis norėtų šiek tiek papasakoti apie tos dvi frazes Buddham Saranam Gacchami ir Dhammam Saranam Gacchami. Aš priimu prieglobstį Budoje, aš priimu prieglobstį Dhammoje. The conclusion I'm going to give is that
there is a way, okay, there's a way to understand that Buddhang Saranang Gacchami and Dhammang Saranang Gacchami are the same. Okay, when we take refuge in the Buddha, we take refuge in the Dhamma. The other way, by taking refuge in the Dhamma, we also take refuge in the Buddha at the same time. Kada mes atiduodame save ar priemame prieglobstį Budoje, mes taip pat priemam prieglobstį ir Damoje. Ir atvirkščiai, kada mes priemam prieglobstį Damoje, mes priemam prieglobstį ir Budoje. The way to do that is, the way to take refuge in the Buddha is, it's not to take refuge in the Buddha statue that we see in front of us. The Buddha statue that we see in front of us is just to remind us, okay, what Buddha could be. Okay, what Buddha could be. Then we have to search, starting from that Buddha statue, the beautiful, the calmness, the peace that we get from the Buddha statue. We try to relate to ourselves. We try to find peace within us. When we can find that, we are doing Buddhang Saranang Gacchami. We are taking refuge in the Buddha. Mes turime suprasti, kada mes prašome prieglobsčio Budoje, tai nėra, kad mes prašome prieglobsčio statulos. Mes tik tai matome tą statulą ir jaučiame ramybę ir grožį joje. Bet tą ramybę mes turime pajausti savyje. Ir tik tada, kada mes jaučiam tą ramybę savyje, mes iš tikrųjų priėmėm tikrą prieglobstį Budoje. In this explanation, the Buddha statue, okay, is the beginning, or we can say is an instrument with which we can relate to the Buddha in our heart. Yra priemonė, kurią mes galime kaip pajausti tas savybės savo širdyje, Budos savybės savo širdyje. We all know that the Buddha was born as a prince. He became enlightened at the age of 35, according to the tradition. He taught for 45 years and he passed away, leaving only the teaching behind. So we don't have a living Buddha as a person. Mes visi žinome, kad Buda gimė kaip princas Gotama ir tapo nušvitęs 35 metų, paliko savo karalystę 29 metų, 35 metų nušvito ir gyveno iki 80 metų, 45 metus mokydamas. Ir mes žinome, kad nėra, jisai mirė, išėjo iš šio pasaulio ir nėra gyvo tokio kaip žmogaus, tačiau yra jo mokymas gyvas. Through the teaching that he left behind, people practice. Some people have found themselves. I want to use the word. They have found themselves. They even claim that okay. They can a kind of suggest hypothesis that they understand maybe the Buddha's brain or Siddhartha's brain, as you can see in this book. And this is Siddhartha's brain. Okay, Siddhartha's brain. Siddhartha is Prince Siddhartha, that's the Buddha's name.
And that's another book, Buddha's Brain. By following the teaching, how these people come to understand the Buddha and how the Buddha's brain might have been. Palikę savo mokymus, žmonės seka Budos mokymų ir kai kurie mano, kad jie suprato Budą ir parašo knygas apie tai. Ir kaip sekdamas Budos mokymus tu gali suvokti, kas buvo Budos galvoje ir ką jis iš tikrųjų mokė. The Buddha stated very clearly, okay, if we want to understand the Buddha, or if we want to understand the world, the whole world, we have to look at our own mind and body. There's our own mind and body. We need to look at ourselves. This is where we have to work on the object of our observation. Buda labai aiškiai pasakė, kad jeigu mes norim suprasti pasaulį ir save, mes turim žiūrėti į tai, ką mes iš tikrųjų turim, tai savo kūną ir savo protą. Ir kada mes juos stebėsime ir juos suvoksime, tada mes galėsim suvokti tiesą. In terms of application, I would put it this way. If somebody next to you is crying, if you want to understand that person, first you need to observe yourself deeply. By doing that, at some point, you will be able to relate to that crying person. This is a crying person. And if another person is happy, is jolly, is in touch with everyone. So if you want to understand that person, again, the starting point is yourself. You should start looking at yourself deeply. By doing so, you will be able to relate to the person next to you who is happy. So both the crying person, the happy person, both of them, their experiences are in many ways, okay, inside us. By observing our own mind, our own existence, we will be able to understand them. Jeigu mes norim suprasti kitą žmogų šalia savęs, pavyzdžiui, žmogus verkia, tam, kad jį tikrai suprasti ir pajausti, mes visų pirma turime suvokti save ir jausti save, kaip mes jaučiamės ir kaip mes galime pajausti tą kitą žmogų. Lygiai taip pat, jeigu žmogus yra laimingas, taip pat visų pirma, tai mes pasižiūrime save, kaip mes matome, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų kūnas jaučiasi šalia to žmogaus. Ir per tą jutimą mes galime suvokti tą kitą žmogų. Ir nežinau, jeigu čia teisingai pasakiau, tai jeigu ne, tai papildyk Pija. Gerai. Ir taip pat laimingą žmogų. Ir taip pat laimingą žmogų. Lygiai taip pat. The beginning point of observation begins with observing breathing in and out, breathing in and out. We have this breathing, okay, this natural breathing since we were born. As soon as we were born, we have to start breathing. Whether or not we are aware of it, even during our sleep, we breathe. And this natural breathing is there and is it's a signal where we can look at our mind, the state
of our mind, we can look at how we relate to the outside world, how we relate to ourselves. Just by looking at breathing deeply, we can understand. Pradėti save pažinti ar savo kūną galima pradėti nuo kvėpavimo. Tiesiog stebėti kvėpavimą, kaip mes įkvėpiam ir kaip mes iškvėpiame. Ir mes kvėpuojame visą laiką, suvokiame mes tai ar ne, netgi kai miegame mes kvėpuojame. Ir kad suvokti kitą žmogų, kartais sėdint šalia jo, tiesiog galime stebėti, koks yra mūsų koks mūsų ritmas galbūt kvėpavimo yra, kaip mes reaguojame. Ir taip darydami mes galime suvokti ir aplinką, vien stebėdami savo pačių kvėpavimą. When I say this, sometimes one is tempted to ask, okay, without observing our breathing, we understand ourselves. I'm this person, I'm that person. I have this tendency. I like this, I don't like this. Okay, we can describe ourselves in that way, and we can assume, okay, an assumption. This is an assumption. We can assume that we understand ourselves. But what the Buddha is talking about, self-understanding, is beyond opinion. Beyond opinion. Okay. Even the opinion that we have becomes the object of observation. Mes galime galvoti, kad mes žinome save, sakykime, aš esu toks žmogus ir aš esu anoks žmogus, bet Buda yra pasakęs, kad tikras žinojimas yra ne koncepcija, ne tai, ką mes iš aplinkos žinome ir suvokiame, bet tikras žinojimas yra, kuris ateina iš vidaus. Jis nėra kaip konceptas. When we start observing the in and out breath, the in breath and the out breath, we do so without any judgment. Okay, without any judgment, we just observe breathing going in and coming out. It seems very easy. It seems very easy. Of course, breathing is easy, but the mind is not easy. So breathing is affected by the state of the mind. The state of the mind. So at the beginning, observing breathing itself can be quite a challenge. Taigi, kai mes pažįstame save, vėlgi grįžtam prie kvėpavimo. Mes kvėpuojam ir stebime. Atrodo, kad tai yra labai lengva kvėpuoti ir stebėti, bet kas nėra lengva, tai yra mūsų protas. Ir čia jau mes galime pastebėti, kaip tai yra kartu sujungta. Jeigu mūsų protas yra neramus, tai ir mūsų kvėpavimas nebus ramus. Ir tada mes galime žiūrėti, kaip tiesiog stebėti, kas iš tikrųjų vyksta mumise. The first thing we discover is that the mind, okay, doesn't like to stay with us. It's always outside, thinking about things outside. Okay, what to eat, what to do, where to go, what has happened in the past 10 years ago, 20 years ago, or what might happen in 5 years' time, in 10 years' time. The mind is just outside, outside, outside. Okay, it likes to stay outside, never inside. Mes pastebėsime, kad mūsų protas iš tiesai keliauja, tai į praeitį, tai į ateitį, tai į praeitį daug metų, tai kas ką tik įvyko ar kas įvyks rytoj. Labai yra sunku iš tikrųjų tiesiog sėdėti ir stebėti, kas vyksta dabar. Very often we fight with the mind. We fight with that. When we discover our mind is like that, we are shocked because
we assume that we understand ourselves, we assume that we can control our mind. Now, within 2 or 3 minutes, the mind is all over the places. And this challenges our assumption that we are in control. Taigi tai mes galim suprasti, kad tai, ką mes manėme apie save, kad mes esame vienokie ar kitokie, nepasiteisino, kadangi mums kaip sunku yra suvaldyti protą tas kelias minutės, kol mes kvėpuojame. Pasirodo, kad jis laksto pirmyn atgal ir mes jo tiesiog negalime taip lengvai paimti ir valdyti. But very soon, okay, but every meditation technique will help you to bring your mind from outside to inside. Because when we sit still, we do not move. We do not move maybe 15 minutes at the beginning, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. We don't move. When we don't move, we just discover that this body, this healthy, the body that we think, this physical body, very healthy, has a lot of pain, a lot of discomfort. So the mind, which is good, which is all over the place, which is going everywhere except here in the body, now is coming home, now is staying at home, feeling disturbed with discomfort at the back, the lower back, maybe in the shoulders, maybe in your leg, everywhere. Now the mind is at home. Mes labai greitai pastebėsime, kaip kiekvienoj tokioj meditacijos technikoje yra naudojamas kvėpavimas. Ir kada mes kvėpuojam ir mūsų protas pradeda lakstyti, po kokių 15 minučių ramaus sėdėjimo, kada mes negalime judėti, nes tokia yra technika, ar ten 20 minučių, gal pusę valandos, staiga viskas pradeda skaudėti. Tai koja nutirpsta, tai pečiai pradeda skaudėti. Ir tada protas pradeda grįžti atgal į kūną, nes skausmas jį susigrąžina. I use the word, the description, the mind is at home. But meditators, experienced meditators, will not call this home yet. Okay, we just say the mind is back inside. In order for the mind to be at home, the mind needs to be comfortable. But at the beginning, when the mind is brought back from wandering to pay attention of the physical discomfort, we can say now the mind starts working on itself. Aš sakiau, kad protas grįžta atgal namo į kūną, bet iš tikrųjų tai dar nėra tikri namai. Tikri namai yra tada, kada jau yra patogu ir ramu viduje. Dabar tik tai tas grįžimas yra priverstinis tam, kad mes pradėtumėm būti čia. Ar kažkas sakė? We are going to see how the mind is reacting to the pain. Okay. A lot of dislike, a lot of frustration, and a lot of effort to control. So we will see all these efforts. Dabar mes matome tik tai labai daug pastangų, nes mums nepatinka, kad mes turim sėdėti ir nejudėti, mums skauda, mums tai nepatinka ir kol kas tik tai pastangos, kol kas tik tai mes tai daroma jėga. At this point, a good friend, a good Dhamma friend or a meditation teacher is necessary, okay, to help you to understand the way your mind reacts. If you understand your mind, then with each sitting session, you can let go, you can let go, you can let go. With the practice of letting go, the actual observation of the mind or
emotional reaction will stop. Ir šiuo metu, kai mes jaučiame skausmą ir mūsų protas yra su skausmu, mokytojas gali jums padėti. Jisai jūs parodys jums kelią, kaip kiekvieną kartą jūs galite tiesiog paleisti. Dar kartą sėdėsite ir dar kartą labiau paleisite. Dar kartą sėdėsite, dar ilgiau prasidėsite ir vėl ilgiau paleisite. Ir tada jūs pradėsite jausti tikrą ramybę ir pradėsite jausti tikrą, kas tai yra savo kūno ir savo proto pažinimas. When we observe the reaction to the pain and later, when the mind is a little bit calmer, the reaction to what we see through our eyes, to what we hear through our ears, to our own thinking. When we observe those reactions, we discover insecure feeling, we discover anger, we discover restlessness, we also discover compassion. It's through the observation of those emotions, positive and negative emotions, that we can understand the person next to us. Kada jau skausmas pamažu apslūksta ir mūsų protas vis tiek dar pasilieka kūne, tik tada mes pradedam pastebėti, kas yra mumise, kad tai gali būti pyktis, kad tai gali būti nepasitikėjimas, kad tai gali būti susierzinimas ir visokios kitos emocijos. Taip pat gali būti ir gerosios emocijos, kad tai gali būti ir malonumas, gali būti ir atjauta. Ir tada prasideda tikrasis mūsų kūno pažinimas ir mūsų jausmų. This self-observation and self-understanding is something that we can call Dhammam Saranam Gacchami, taking refuge in the Dhamma. Būtent tas suvokimas savęs per tą kūno stebėjimą, kūno proto ir jausmų stebėjimą ir yra tas priėmimas refuge. Prieglobsčio Budoje. Ir tai yra tas, ta frazė, Gatam Saranam, Badam Saranam Gacchami. Tai yra priėmimas. When we take refuge in the Dhamma through this observation, that means we also take refuge in the Buddha. Buddham Saranam Gacchami. So Dhammam Saranam Gacchami and Buddham Saranam Gacchami, they come into place at the same time. Tuo metu, kada mes priėmame prieglobstį Budoje, tuo pačiu metu mes priimam prieglobstį ir Damoje. Ir atvirkščiai, nuo ko mokytojas ir pradėjo, kad dabar mes jau jaučiame, kas yra tikroji Dama, kas yra tikroji išmintis. As we go on with the practice, gaining some momentum, we will appreciate those who have gone before us practicing the Dhamma. That means we are also taking refuge in the Sangha Sangham Saranam Gacchami. Kada mes einame šiuo keliu, mes pradedame gerbti visą tą sangą, tai yra ta bendruomenė, kuri buvo prieš mus ir kuri meditavo ir pažino save prieš mus. Ir tada mes taip pat priimam prieglobstį Sangham Saranam Gacchami. Tai yra būtent sangų bendruomeniai visų budistų, kurie ėjo šiuo keliu. I am very pleased
from today onward, at the Aloka Buddhist Center in Klaipėda in Lithuania, we can take refuge in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha by practicing with Venerable Sister Swami Piedasi. Taigi mes esame visi labai kaip sėkmingi ir kad mes galim visą tai praktikuoti šiame meditacijos centre su seserim Pija. I would like to conclude that we are here. Okay, we are here. I'm here for the Aloka Center and the community. We will do everything that we can to support you. And we wish you many fruitful practicing years, self-observation and self-understanding. Sadhu, sadhu, sadhu. Ir Sayadaw palinkėjo Pija ir meditacijos centro ir mums visiems, kad mūsų kelias kad būtų vaisingas ir daug metų self-realizacijos link mes galėtumėm eiti su sangos pagalba, tai yra bendruomenės pagalba ir mokytojų taip pat, nes jisai sakė, jis padarys viską, kad galėtų padėti mums eiti šiuo keliu. Thank you so much, Sayadaw. Sayadaw, I really hope to see you one day here. I hope that conditions will change and that all where Sayadaw is, that all is improving actually and getting better. And one day, I know Sayadaw loves Europe and would love to come back to England and see his friends and maybe come to Lithuania and make new friends here as well. So we'll be so happy to see Sayadaw here. Maybe one day. I can say Dada. Yes, thank you so much for your beautiful speech. Thank you so much, Sayadaw. Thank you. So now we will break for lunch until 1 o'clock. At 1 o'clock we will come back and we will have meditation and a talk by Venerable Bhikkhu Bodhi and one Lithuanian professor. And then we will share merits and conclude the ceremony. So for next, now less than 2 hours, but approximately 2 hours we break. And I hope to see you again in about 1 o'clock Lithuanian time. Taigi dabar pas mus bus pertrauka pietums ir mes galėsime grįžti čia apie 1 valandą ir pratęsime programą meditaciją ir klausydami kalbą gerbiamojo Bhikkhu Bodhi ir profesoriaus Audriaus Beinerio ir pasidalinsime nuopelnais. Tai skanaus visiems, geros pertraukos ir tikiuosi pamatyti jūs 1 valandą. Thank you, Anna.